5:18, let's Romans 12:12. Bongani kuko konke ngobe lokho kuyinthando yaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Amen. Hallelujah. Bongani kuko konke ngoba lokho kuyinthando yaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Thokotani ethembeni, nibeketele lusizini, niqinisele njalo emthandazweni. Amen. Hallelujah. Nige lago Guwe ngihlenhlupha ngako kona lokuthi ngingathi ukuthi ngadaleka kanjani nje ngoba uma emotions zami ade abheka phansi noma emotions alabanye abheke tu kube kuthi ngijabule kakhulu ngithankful na ungefika umhlolo ngifuna ukuthi hayi ngabe bamentene umntwana kwami ngabona ke lamntaka jabule kanjani kanti ngijabule mbamba bakho akwanje lamntana ngijabule ngacetha yabo wena sengijabule ngacetha njena njena ke ngijabuliswa letinye tindlu letinengana leti ngijabulisa ukuthi bekungumthandazo wami nakusuka lo mnyaka wa 2020 empeleni sewusukile nekusuka sewuhambahambile nje emavikani ngabona ukuthi kubi la ngasesengiba nemthandazo ukuthi bekungaba njani wena waphakade wente nje ukuthi laba bekungena la thendeni la wale nabo uze ngibuye futhi ngithi uyabona walileke nabo ngiyakubonga kulo wale nabo nje ungavumi nje asifuni nje uthi bese bayasishiya asifuni nje siyavala size sibuye sitobonga la kuwe singabe asikahlakaniphi nasingeke sabonga la muntu sibonga ukuthi vele babuyile kaDavid ngalinye ilanga wake wakhipha emabutho akhe ayendini ahamba alo akukubi impela wase soyabuya nasebuyile lempini impilo ebeyikabi impela so uthi ke njengenhlala yenda njengoba sihlala senda nasibuye empini asale sihlola ukuthi umonakalo ube nganani emabuthweni bese babekwa ngephithene ke babekwa ngephithene sebayabalwa kuleti balo leto lithi iBhayibheli kwatholakala ukuthi emabutho onke abuyile empini ayikho njani lempilo emabutho onke abuyile empini nalo ubona tidumbu kuliwa le empini bekungasito da lawabo emabutho it sounds strange right bayempini kodwa kude libutho beyimbi kakhulu kodwa kude libutho lelisele lekubattlefield emabutho onke abuyile in other words all the soldiers are back nabawabala bawathola phelele. What a pleasurable experience, very unexpected. Nakuliwa ubhekile ukuthi noma inqobile imbi emasotsha tabalele phansi kodwa what an experience ya David. All my soldiers are back. uNkulunkulu ube mkhulu etikwe mabutho ami. All the soldiers are back. Namuhla is the 1st of 2021. All the soldiers are back. Hallelujah. Phuke sente njani asibonga. Sibonga ini? Sifuna ukuthi ubonga nje ukuthi wena uNkulunkulu. One usithwele vele wasivikela kwaze kwabanje. Mane ngiphinze ngivete ukuthi akusiyo yona impi yodwa lena yokufa nekuphila kwakho corona. Timbi have been raging left, right and center amongst us.
sinebufakazi ngokwehlukahlukana ukuthi sihlanene nani. Kepha asewubheke phela lamhla uphansi elithende futhi. You are here. uNkulunkulu abemuhle. Ngeke ngacabanga lokho kusuka leliviki ngaze ngefikelwa expression singayisebenzisa ngathi we have a Goshen experience. We have a Goshen experience kulo mnyaka wa 2020. In fact, ngivumele utangiphikisa ungaphuma ethendeni. Ngivume ngile ngithi it has been a great year. Ngivumele ukuthi it has been manje abafuni ngoba babona sikhona bamtshela nama ngiyekeke ningabi nelichweba on the first day la kufanele ukuthi ngabe ngithankful kangaka khona. It has been a great year ngoba we normally pick strength on tough times as these. Normally we pick strength on tough times as these. Mhlambe emavikana lamathathu ledako sase siyangena kubuka ukukhulumisana ngalomnyaka lona wa 2021 kodwa mhlambe namuhla ngicela kungishiya ngana iattitude lengicela ukuthi sibe nayo kulena yekubonga lomnyaka lona sibe nana iattitude yekubonga. Be thankful. Yasi nayifika lento yekuba thankful a few months ago ngicabanga singafunga ngalifunza lona leli verse khona la sonke. Be thankful in all circumstances. Sekutaba ke liverse lemandla angisho njalo. Sekutaba ke liverse lemandla la 2021. Be thankful in all circumstances. For this is the will of God for you who are in Christ Jesus. Kahle kahle leli verse bese lamavesi kuba ngemahumusho bese alibhala bhala sal kodwa salgote ugcina songasadi kahle kahle lithi mbonge simakathe we phila impilo yekumbonga simakathe etimento lokho ke kuyinzando yakhe simakathe ngani nine bobani nine lene kuKristu Jesu inkosi. Hallelujah. Mbongeni njalo simakathe. Babona lethi mbongeni njalo lomunye ubese uva ngathi lo njalo wakhe kunethi ikhala dishiyako kani njalo akadishiki ikhala. Uzeke bangashiki ikhala abantu mbongeni simakathe etimeni tonke. Ngoba lokho kuyinzando yakhe uNkulunkulu. Ngada wethi ngiloko lokulakufuna uNkulunkulu la kithi. Thine lesikuKristu Jesu inkosi. Lokumbonga njalo usho ukuthi ke sitawudevelopa iattitude lonyaka 2021. Yekuhlala sicuthile silala ngasolinye. Lokulala ngasolinye sentela kuyobona ukuthi sowenteni futhi uNkulunkulu. Ufuneka lonyaka sibe so sensitive empilweni yakho wethu ube so sensitive. Uhlola kubona ukuthi sowenteni futhi uNkulunkulu. Uyekele lokuba njenga 2020. Ngoba 2020 bowuphaphama naso umemeda uNkulunkulu. Yes makathe. Atha ngakwenta ke lombitela kona lokukhulu sewuyambonga ke uNkulunkulu ngakho. Asiqale sigatsile. In fact lingedela lahla kunina. Ungaboni ukuthi wenteni uNkulunkulu lami. Angiphinze lapha. Lingedela ngokejaku kune ma 2000. Ndabe ngikhuluma ngabone bathi sidawulahla bomake la. Masidawulahla le bomake ngoba iswati naso bese siyafika. Iswati sasembudzeni ngengiso mbamba. Angisimake mama. Bakhuluma nje iswati. Njengokuva nje nase ngathi ngikhuluma iswati la ngathi ngabe senibana lo umshabo sengicala ukukhuluma iswati nje. Wathako angasangi. Lingedela shona lilanga. Uthi na ureflecta ubuke emva ungede wakhona kube kumunye uthi sowenteni futhi uNkulunkulu.
leyo attitude leyo ngileyo lefuneka lonyaka simbonge uNkulunkulu etimentonge lokhu kena kuthiwa etimentonge usuke kusho ukuthi Timothy tabakhona ngenzo nje ukuthi leBhayibheli ngetelesuka phansi le ufuna ufunze kahle ulisi na ufunze lamagama uwafunze vele kusho ukuthi Timo titabakhona letimnanzi letenta ukuthi umbonge uNkulunkulu we are expecting good things coming our way. That is ngeke sathi yena we will expect tough times but we commit stambonga uNkulunkulu in all circumstances. Itolo ebusuku ngibuya ke lapha wena Thabo just before midnight ngiyabuya pha. But ngiyabuya lapho ko 11:30 so ngiyabuya ekhaya. Sebatala ke labafana bathumsaka sebatalile. Icase la ke ngathi bekubadungulula ngalibhande labafana mani lapha labadute nemntwana ngoba inja tami nakula letingilazi netivalo setibatse ngikhala ngabona sinokumkhulu asinda nangivula la mnyango tawuhlala ndini tibuyehlala nami nakusofa sebalele la khaya titawuhlala nami kusofa letinja naye amaphelwane nayibona ngena ihubha ngibona phama umhlaba lapha lapha kufenisi yahubha yawo ngoba yatalwa ngalapha nawo uhubha umhlaba uyedulu ngayibona ishobela ngaphansi umgozi uvuleke ngesikhathi esincane yabiphuma ikhamba ngitheleka ngabe sengimhlambi wetinja la tifuna kungena tonke tihwale tiglass ukento le into ekitolo nje kwalo sengiyaphuma ngizamphuma ngohlala nato sengiyabona ukuthi ngidawuhlala 2 hours nato ngoba labafana kuthi abaze bayekele ukukhumisa nje nangiphuma ke ngihlala la ngaphande nje evarenda tibuya la kimi ke lokuncane ke vele kungibamba ngiyabona bekuvale isizwe lesikhulu kwambamba la screen kwenda kwahlala khona ngaba sengidakutheleda kwabuya kwambamba uthi nakukhuma kuqinise kakhulu lokwenja la kungaphansi ebona kukhulu dange mpinja ngibuyelela ngigcoka isudu mkhulu wakho kude bengihlele esudini netinja ngibamba yonke inzalo. I had to stay with them for about 1.5 hours staying there and the dogs are shaking like this. Ngahlala ngimele bafana ukuthi bacethe ukhetha ngisukume manje ngoba bayikwenzeni ukuthi ngibasungithenze angibayekele bajabula kwegcina kodwa ngayibayathi si bangilimata kanjani washo lo munye axoxeni zaba kwathi niyadlala mina bafana bami bafana bajikjele manje esitibeni kwase kuvela lixoxo uthosi lengane kwaneni phela manje akhuluma athi niyadlala kona bafana bami niyadlalela kodwa mina ngiyalimala nalapha ngabona ukuthi ube ngixoxo ngangiyavela ngiyathi niyadlalela kona bafana bami kodwa ke ngiyalimalela ngahlala ke anthi ngaba about 2 sengifuna kuyolala ngahamba ngezama ukulala ngakhumbula ngilala sengixothele ngoba ngifuna ukuvuka nga3 kunalabanye bobabe lapha labathi ngibovuka nga3 mina ngithandaze le game alami lenga3 hey ngase ngisewala mhla ngoba uthi weqalwa January 1 la ngiyaqala nami ngiyaqala so ngilala ngixothele ke kwangalaleki ke ngalokulala uxothele uvuke angagcina ngithi no the 3 aqale ku2 ngoba sengisheshe ngiyahamba sengiyolala ngoba phela ngeke ngikhona kuyesontweni nje ngiyeva ukuthi akusalungi ngizame ke nangibuya ngilala ekulapha ku3 ngiyalala vele ngisheshe ngiyavuka ngiyayaluyaluka nangithi ngifuna kuyogeza sengifuna kuyesontweni phela ngihlale ngithi ngiyaphumula embhedeni saya yabona ke lapho sekubo 9ish so but esikhathi nami ngiyavuka ngiyasifuka it was just about 20 minutes esikhathi leso but ngivuka sengihambe kakhulu kwathi nakuthi nya ngabona indvo tshela baba ngibona indvo ngibona ivessel lekwasabhodo in just that 20 minutes this morning ivessel lekwasabhodo
insimbi lakhathi letishapo yabona iyagaya yabona uma wathi ibhentali neyathi ibhentali lo mshini lo phansi ubambela ekhaya emabaleni abantu kade ukwazi ubambela ekhaya ufuna isintombazane khona letive mali ubambe umshini wenteni asasithela khona umbila sigaya lokhu kunjengale nto leyo kunemuntu lengingamboni kahle lo libele kujika tiko letimkhulu ngase kuthi insinjana noma kungematshe lapha ekhaya lo mshini uyagaya ukushaya bepower namthi ngiyabukisisa angathi ngentela ukuthi ngitshele laba bakamoya laba batofika bangichazele ukuthi yini ngoba ngicine ngibuda ukuthi yini le ngagcina ngilibele ukuthi asiyile ngathi ngakayitholi impendulo ukuthi yini le ngagcina ngivukile ngakaza it was just 20 minutes lepo yagaya bese lo jika kwatajika njathi ubone sokule kulukhuni bekugaya ngoba sowufakelene into elikhulu ube nekulukunyana ubone sewuthamba futhi senthi ngiyabuka lapha ngithi kunetimbo kunemawashi lamabili linye liwashi belinana isymbol nayo leli linye liwashi lapha leli linye liwashi line symbol nayo mane ibhalwe ngafeleba nje lo vamile ngoba lo vamile ubhalwe kanje kuna a kuleli linye liwashi angithula amawashi sengiyayibona intsambo ihamba intsambo isuka kulela liwashi ita labhodweni iphindze isuka kulela liwashi ita labhodweni uyakhuleka lo uyajika so gcina ngibuta ukuthi uyabona yini lapha emawashini nangijika sengisike ngicha ake ngibuke so uyajika nakujika nje lokulakujika kolaphansi lamawashi ahamba entanje anetinzi kulo inelithulunye nalelo inelithulunye ahamba entanje benza buye engasahlanga benza hamba entanje ngagcina ngibona ukuthi kuyahambisana uma jika nje ngathi kuyahlangana usemva kwesikhathanyana ukune sekuthupha kukhwesha ukuthi sekuthupha kokubili uvuleke aphinza nakuthi kwevuleka kanje aphinza ajikele okunye kuyenza nakujika kuya ngespeed bese kuyaqhuqa nasekubuyele emva kuqhuqe nasekubuyele ngase ngiyambuka lo muntu noma buso bengingaboni suddenly ngase ngiyabona but could not see ukuthi ngibani but bengimbona ukuthi lo angibuka curious is smiling ubona lo khathathe kwami lo ngiyabuka and he was smiling aphinza ajike akasajika bese uyangibuka ngiphinze ngibone kodwa ngiphinze ngibona ukuthi hambani ngifunele bafana bakamoya ukuthi yini lamawashi la angihluphile kodwa ngithena sengiyogeza ngakhumbula futhi lamawashi lanjena ngake ngawabona esikolweni mane hayi kanje bona kwakuthi igubhu khona okungesima washi kanje ngisayofuna ukuthi kodwa abe ani uyakhumbula amawashi esikolo nakusafunza ami nebeka khona amawashi leliye linalo leliye lina alomkhulu angathi noma ukhona lo funda science la lo funze ko science la lo funza form 5 noma lo sanza kumfunza form 5 hey sebesaba ukuthi sebakuyabonakala ukuthi vele ude kuphumelela lokho sebesaba angathi ngohamba nomfunela ukuthi kodwa kwani ngoba ngigcine selimpintshwa isikhathi ngangasakhona ukuyofuna le khona kodwa ngiyakhumbula ukuthi uma ajika lento la ijikako lakhathi leli washi leli belisilona more leli washi lelinye lisilona less ungasethi nje yakubona tithi bese kuyachutha kuyavuleka amagama linciphelele likhule leli emva kwesikhathi ajike futhi likhule nespeed leli linciphe nespeed lela ibukani nje inze angathi ngithe ngigeza ngase ngiyeva la moyeni wami ukuthi it could have been something we are heading to. It's supposed to be something I must understand. Fanele yingo le khona kuyibamba emoyeni wami uthi
ukuthi letinzi tami lona lona lekujika le mana ngimathi uchazwa yini ngoba mina kude lokungijabulisa lokho ngoba ngiconfused ngezama ukunderstand ukuthi kodwa akunenzaba mhlambe ngiyakubuya semtholile ukuthi yini lona kodwa lemfuna kusho lamuhla ngiva nje ungathi kuyathinzana nako noma ngingakwati lamuhla ukuthi kodwa lemfuna kusho ukuthi in all circumstances let us be thankful noma tinzi tibhekele noma tinzi tiyabukana in all circumstances ungathi abejika ngekufuna ukuthi ngiunderstand the more confused angibona ukuthi ngiyafuna he was smiling at me ungathi udazufike lapho ufuna khona athi ngifuna uzo-understand suku baphe emfisha etho ukuthi angithethe ngijayeke uyolala bese uyangishayela ebusuku ukuthi bese uyalala yini avukile nemawashi kwentekele ndobona la mawashi yalo nje ngifuna la mawashi ukuthi ngiva ungathi ngathi ngiyalala ngibuyele kuwe ngoba ngivuka ngathi ngivuke ngingakaqedi kodwa lona liyasinza la mphefumulo wami leli verse leli from months now be thankful in all circumstances i-attitude yenu ayibe ngilefunayo ukuthi uNkulunkulu sokwentela. Number 2 akube i-attitude le yeluthando ema-dispensations ngayelanga mwalo ngcwele ukuthi I use different scenarios for different seasons. Nansi ngiyabutisisa ukuthi njengani nje uthi uyabona indzaba nje ye prosperity uze wangayiva kahle wena wathi yavele wathi ke buka ngoba inkinga beyakho nje there is nothing wrong ngale prosperity yakho bekufuneka ukuthi kube nesizini into lebeyitawudonsa abantu into the kingdom at this season was this issue of prosperity. People would come for different reasons to Christ. Uhle ukuthi betele Jesu yedwana kodwa kunemadoba lesiwapakako baze befike babuye kuye uNkulunkulu. And it was just a season for you. Kodwa kule season lesingena kuyo it is not going to work for you. Into letawusebenza sekutaba yipho sekutaba iattitude yemakhola ledonsa abantu into the kingdom. Now it's going to be an attitude of the Christians. Let's go. It will be not much of your shouting. It will be not much of your prosperity. So ngesabakhona kubagabisela bantu ngepinjingababo uthi abasale beda ngoba Jesu utabanjingisa. But it will be an attitude lonayo. And the greatest of them all is this one. Be thankful in all circumstances. Leli verse lamenta uthi Paula love one another. Tanzanani leli Roma 12 la ku verse 11 Tanzanani emva kwalokho Tanzana kwenu bese uthi be joyous in hope, patient in suffering, praying always. 3 things. Be joyous in hope. Yini ihope? Ihope yinto lethenjwako. Yinto lesidako vele iBhayibheli likhuluma kanenga nelithemba ukuthi Christ has become our hope. Christ in us, the hope of glory. Ngalamanye amagama into lethenjwako isita ekwendluleni etintweni letikhona. Yabona ibhodo nje bengilibona ebusuku kube bekuyimpilo impilo nje empeleni ungathi ngahle benge impilo nje itolo nangimncane mnengaka. I don't think life was complicated as it is now. Ungathi things are being thrown to complicate the life every season. Things are being thrown to complicate the life every season. Ungathi we are still going to expect ngiyona trend yemhlaba uthi as the years go by things are thrown in to make it complicated. Nisinasen adjustile phinde kujikwe lokunye you must adjust again. Ngase ngiyakhumbula ukuthi
na Jesu akazange asiyenga wathi kutaba nesithalala nje lo sesisinzisiwe sekutaba nesithala akazange ayisho le nto wathi emhlabeni ndaba ndawuhlupheka kodwa calm down, have a great attitude, calm down, ningasabi, be cheerful, nithanda leyo part leyo, be thankful, in other words, be cheerful. Le contrast lengaka uyithanzelani Jesu le contrast lengaka sitha uhlupheka nina be cheerful uhlala njani ndawonye lokubili nitha uhlupheka emhlabeni kodwa nine thokotani be cheerful thokoteleni because I have overcome the world. Mina I have overcome the world. Thokotani. In other words, hlalani ethembe. Hlalani senethembe mina nyala. Ngoba mina ngilehlulekisile live. Sengilehlulekisile. Kuba usengakayi nekulesiphambano sengilehlulekisile live. Live ngilehlulekisile. Le hope ke I hope isida la ekutheni. Na ubuke yona ilapha kubaphezwana. Lama pains noma experiences anyalo are reduced. Ngathi ngakhaza kanjani nje. Ndakhaza ngathi ngiyabona mani la nto manje nase fast kohlela lwemini hayi. Uma kunelithemba uyabona uma usemantini kungathi wemuka nemandi ubone intsambo lapha indanda ikhungwe emotweni lenkulu ganda uyibone lentsambo indanda lapha emantini a few meters away from you ungakwati nekuhlamba kodwa wezama lokuhlamba akufanani uma ilenga lentsambo lapha noma ingekho angathi uyabona usemsebentini uqashile bese iyaphela imali iphela bani siteni labasebenzayo iphela mhlaka bani unentinga asayiphela phela imali lemsebentini bathandekayo ngoba ngiya lemsebentini ngidobafundisa imali emsebentini isalary isethwa kahle nayithole umuntu lo isethe kahle nayisethwe kahle isalary iphela kusele emalangana nje less than a week ukuthi kufikeleleni iphele ke so that ke kulamalanga lamathathu langifola sele weluleke ujakelelo langa lapho uye emsebentini noma so uyabolekile uyakhona emsebentini kodwa uye emsebentini uya in other words nyalo you have hope naye ngakiphele kana usebenzi kulo 5 days yakhanza please ngokolwane ngahle mfiki kodwa lo sebentako please ngokolwane khoshile ngoba usethembele in other words the pain lengivanyalo ireduce ngoba ngibheke ukuthi kutaba ngcono lapha lithemba lentanjalo be joyous in hope philani impilo lenelithemba nakukhona into lebulala ngabo corona isinya is bigger than corona is depression uthi nawuthiwa nje upositive uphela uthe sa esiyakuthatha sifuna ukuthi ube isolated ube wedwa sentela ukuqala lokugula phela inhloso yethu yona ithi sentela ungatheleli labanye angithi kodwa mbamba health wakho ngitholela makesho ngoba nangabe le health ayilapha ngoba bafundiswa abantu babe le subject yabo nje ungathi bayithatha ubona umfundisi lo nangasakayanga esikoleni it uthi ungavalele kube wedwa bese yaqala idibe. It is one of the greatest punishment. Uyabona nje lo design emajele hlakaniphile uthi angabona usukwesihonga nako kwesihonga akuva ngakuthatha ngubeke kodwa ngentela ukuthi angendi sendlo sentela ukuthi angendi la kufunako ngesikhathi sakhe entela okufunwa komunye umuntu hayi ukuthi ubhlungu
hayi ukuthi kudla kutaba khona enough in fact awudla kakhulu kunale khaya kodwa le punishment lenkulu ngilokuthi utawudla nakusombili wena ngeke ukhona ukuthi ngisafuna ukudla ngisayikhishi hlala nyalo futhi uhlale lapha khashane bangakuhloli kakhulu ucorona kabafunda ukuthi bakuhlole kungcono ejele bakuhlole upanisheke uyenze nangabe uyonza unako konke except that you can't participate on the life that you see through the small windows. Through the small windows you see life going on. You want to participate, but participate and then when you have this disease, you can't participate. So we are let's see for baptists, 3 weeks. Either 3 weeks. Lawyer yethu anakusefunakala cabanga. Sengu 2 nyane. Ngabe ndawo ekhaya noma ngibe ayimcabanga. Nangabuye ekhaya yini lengayishilo. Ngiyaya yini ekhaya. Ngoba ngahle ngalo lapha sohambile. So uhleli uyacabanga ubale malanga nawe ekuhamba. Your loved ones cannot say hi. Bona they will welcome you nasekuthiwa right. Noma they welcome the corpse nasekuthiwa you are dead. And that's the greatest punishment. That's the greatest. And in the moon will be so stronger. In this condition, will get weaker and weaker and weaker. And we are risking losing him. Be joyful in hope. But if you don't have hope, utawuba complications empilweni yakho. This Christian faith, in this coming year and beyond, be joyful in hope. Hlala ucabanga uNkulunkulu naloko langakwenda ngeke bese kuthiwa lapha pray always ngoba now you have a hope, pray always. In other words, yenela nje uthi lo uNkulunkulu lo wathi nikela kuye wena unemandla kwenta ngentolo khashana uhlale ujabuliswa ngiloko kubhlungu onanyalo kodwa ithemba elikhulu lisenkosini ithemba elikhulu lisenkosini uvala amanti nangabe bomuka nemfula uvala amanti ungathi aphelwa ngemandla ngoba vela aphelwa ngemandla indlela yehope lithemba nalivela lentatimo letseceni kwakho kuphelwe ngemandla angikhumbula ehlane kuthiwa balunywa dinyoka tabageca kwasase kuphakanyiswa lithemba kwathiwa sekunelithemba wawuthi na ubuka lelithemba sihlungu saletinyoka letiphansi sehle siphele. That's what hope does. When you fix uma unelithemba akutsho ukuthi inhlungu adikho, but they lose effect on you. Nitaba infected niphili angiphinzi nitoba infected niphili ngalokuthi lithemba lenta ukuthi le environment lokuyo i-effect yayo on you yehle ingehla ize iphele bukani kuJesu lo ngumqali nemphelelisi yokholwa kwenu. Be joyful in hope. In other words, le hope isho ukuthi angihlale ngianticipate that Jesus might be coming by. Jesus will be coming by. Jesu utabe eda kutongena kulesimo sakho. Yile nto lo Jesu angene ngale ndlela ngena ngayo esimeni sakho. Ngoba labanye nje balapha ethendeni bathi lothi uqala umnyaka umfundisi nangakhuluma lathi kwami hawu phephile kulomnyaka lo nje. How so? Into le yenteka ke lapha ngaze ngakhumbula ubufakazi kaBoy Boy in Zambia as well bathandekayo abemfakazela this morning sengize ukuthi angifunze lo bufakazi bakhe. Great testimony. But ngithandzela lo mqondo ukuthi into le yentekako uma sesikuthandazela wena simakade ubeka lesandla sakho latiko wakho endenje
entele ukuthi sitoba encouraged ukuthi uvile umthandazo wethu vele ke sibe encouraged emva kwesikhashana asisuseke emva kwesikhathi esithile into enjani asisuseke sekuyangena ke lokutingenelako ngendlela ukungena ngayo kodwa nangabe sihambe ngale ndlela sengikhuluma nemlolo ngento yakuba akamemukele Jesu ethendeni yirisk lenkulu kodwa nali khambi nali le ndlela lesiyentako ngokuthi kuthiwa nawo uJesu ngivele ngithathe lo mphefumulo wami le nhliziyo yami ngiyinike yena nike nago goga uwe sengiyangena ke ngithingangena la kuNkulunkulu nyaloko sekufanele sikufike letinkinga titekimi ngoba titawufika vele sekufanele sitifike ke mane mine ngingewakhe nyalo yeva kune ownership sekufuneka manje angidefende with jealousy ngoba udefender his own thing akasadefend nyalo akudefenda ngoba bafelile ukuthi adefende wena angisinyalo ngiyagula umzala wakho uyasibikela kontakade uyasibikela uyagula umzala nithandaze bazakusaphila nathi siyahlola umzala akakholwa sithe futhi inkinga naloko siyathandaza ugula kuphakame kwesha kodwa nase kuphakeme ugula kwakwesha nakufika lokunye noma kubuya kona lokwahamba nakubuya lokunye sithe igaranti ngoba simakade uselulile isandla nasicela kusakelule isandla uselulile isandla waphila kodwa emva kwesikhathi leside ngoba uceliwe nje kugathi insimiyana abantu layigatha kwesikhashana bese uyayiyekela ngokwesikhashana nasayiyekela emva kwesikhashana sekuyaqala ke futhi ikhlupheka la kanzi insimina yakhe uyigadza with jealousy ngiko ke sinikela kuye sitohlala sisemakhwapheni ngeke nje nimhlaseleke lona kuye siyahlaseleka thina but we are at peace because we know sandla saNkulunkulu silaphi kwethu your will be done empeleni sidwala sife nasesilabuye singasasho ukuthi your will be done ngoba siyamathi ukayicekise yakhe iwill nafuna ukudemonstrate his power sifike sithi lokugula lokwakuhamba sokungendlela kuhamba athi hayi ngibona phela sibathandazela abantu lobathandazile unebantu labangu3 labangu4 labafuna kubona ukuthi nembala kaNkulunkulu yasebenza nyalo lokhu sengikwentela ukuthi ngikhombisa bona ukuthi uyasebenza bese uyakwenta uNkulunkulu kwabu ukhweshe kubo nabe bekune stroke sihambe stroke sihanjiswe ukuthi unebantu efana ba understand ukuthi God is uNkulunkulu so wende kuthi sibe neattitude yebonga sihlale ethembeni siqinisele kuhluphekela siqiniselane kuhluphekela hayi mfundisi sicela uthandaza ngalokuhlupheka ukukhweshisa lokuhlupheka hey I wish ngoba ngilapha ekuhluphekela lapha kutalwa khona kubeketele ngilabeketele lapha kuqiniswa khona kukholwa ngilapha ekukholweni where we want nothing else nayo sifikela ekukholweni we feel we don't need anything God alone sesenele naNkulunkulu kusho ukuthi it's a necessary manje kushayisana njani be joyful bese kuthiwa affliction kuyashayisana mdala akushayisani lakini makushayisana be joyful in hope niqinisele kuhluphekela namqinisela tawukhula lokukholwa nibone uNkulunkulu ngalenye indlela nyalo nje simathi ngalenye indlela nga2020 uNkulunkulu ngalokuthi sihlangane netimo waseweda uNkulunkulu wasewetela ngashe be joyful in hope niqinisele ekuhluphekeni ningayekeli ukuthandaza ngoba lokuthandaza kukhomba ukuthi vele niyalethemba lelithemba lenilibikelako ukuthi ninetimo letinkulu niyalethemba lelithemba lenilibikelako angathi kakho kutoba kanjani angathi emsebenzini wakho kube kanjani angathi empilweni yakho nje kutoba kanjani
But really, it is neither here nor there. Be thankful in all circumstances. Lokhu akusho ukuthi singede sacela lo nyaka. Ukuthi nesacela kuMsendele. Sicela mbamba phela ngoba we are praying always. We are praying always. La kuthandazeni donke inhlobo yokuthandaza phela siyanxusa siyacela senta yonke into sitayenda sentuwa yini sentuwa ukuthi siyamathi lesithandaza kuye angenta noma yini. Naye usichallenge. We have a challenge. Ask anything. Ask of anything. Sesiyahamba ke sesiyacela. Kodwa lokhu lefanele ukuthi nikwente lo nyaka kakhulu. Watch out for what God is doing and be thankful for all those things you think. Lo itolo bocabanga ukuthi dinto letincane. Noma ankulunkulu but i-effect yemntali uba nayo njengoba sinayo thina batali. Noma effect la kuye yemntwana uba nayo njengoba sinayo, maybe even more serious kuye. Umntwana wa mhlambe ngoba abantwana abanye abancane abekho la. Uyothi experiment le bantwana bakho. Ubanike ufike ubanike lokumnaza ngathi bathandzana bakho mhlambe bathanza ama ice cream. Ufike ubanike ubafundzise kubonga, ubafundise kubonga. Ubona nangabonga uyambe muka. Bonga mamba siyathatha. Kanjalo emva kwemalangana njalo nawubapha unake nje kuse ngibani lo sangena kuleli giya lekubonga. Banike nalo ungabonga umnike naye nase uyefile experiment ye training yakho. Umnike. Bese kuyawuthi ngaMarch April bese soyaqala uyanaka. Uzama ukuva la kuwenhlitweni ukuthi usina uphethe nje kukunye ngoba bona babili uva ukuthi phani bani. Ema results kule research udawakhaza bese kuthi phani loya lobonga. Hamba tezamele manje kuhlupha ngoba senkulu yama results atasa confuse kule experiment. Kani anyway iproven yona. Bese kuthi ungathi ngawuphinza uyamnika bese uba guilty kuso lo mntwana wami naye angamniki kodwa uguilty kodwa uyeva kona ukuthi lento le donsa ukuthi upheloya not thankful, and that effect is with God as well. If we are thankful for everything that he does, now every morning ngisho navuka hayi wrong ngisho every morning navuka la kusiba kwakho lolalako aketela kalala. Every morning, every evening, every hour, every time, ufuna ukuthi angentelwane namuntu. I love it when he appreciates it. I love it. Dinenkinto longatithola with an attitude of thanksgiving. Empeleni dinenkinto letingakwenelisa ube content ngoba suddenly you realize naloko ungatibonge betentiwa nguye uNkulunkulu. And then you develop now to realize ubona ukuthi kunengi lokula kwendaba uNkulunkulu. The first of 2021, you woke up. I believe, I bet you, abakavukla abanye lamu. Thina sesiso thankful lamuhla sethiwa ukuthi sigejwe kufa itolo umnyaka lo endlulile sigejwe kufa. We are this thankful. Befanele ukuthi singabe sibonga ngoba sigejwe kufa. Sibonge in all circumstances. Sibene kudla labanye baphuma bayokudla nyalo kudla labangakudla kulamanye emalanga batawahamba nyalo bayopheka kudla kumbe sebakuphekile bayokudla bangakwazi. Ngisho nje kuba thankful. Be thankful in all things. Umntwana wakho nje akaza esibhedlela umnyaka wonke ozowaphela 2012. Be thankful to God in all things, in all circumstances. Makwakho uyagula kodwa usengakafi. Be thankful in all circumstances. Be thankful. Simbonge uNkulunkulu. Angathi ngakuzela kanjani. Be thankful in all things. In all circumstances. In all things. Be thankful. Umbonge uNkulunkulu ngemkakho. Sinilelelide. Umbonge uNkulunkulu ngebantu ababo. Umbonge uNkulunkulu ngelikhaya lakho.
learn ake sifunze umbonga uNkulunkulu. Sihlale sijoyous in hope. Nangabe into elikhuni. Sikhona ukuhlala sithi ngoba wena ukhona. Sitayijungulula nembile enkulu. Lo nyaka some scripture dropped into my heart ngicela uyofundzela ekhaya yabona First Chronicles 12 la kuthiwa kunebakagadi kunemabutho akagadi la shiya lelikuko ajoina libutho la David they joined the opposition sebabachaza labantu bathi ngcono ngifundzele emake ngoba ngiyazena Bosho kahle phela lokho. First Chronicles 12 angifunele lapho. Verse 8 and then you jump to verse 14. Labanye besimve saGadi bahlephuka balandzela Davide ngesikhathi asencabeni ehlane. Bekuthi ingwazi letatinesibinzi letatilungele kulwa impi tikwati ngisho nekubamba lihawu nesikhali. Buso bato bekubuso bemabhubesi kanti futhi tatigijima ngekushesha lokukhulu njengetinyamatane tetintsaba. 14. Lamagadi bekuthi induna tembi lamanye abephethe emakhulu kanti lamanye abephethe tinkulungwane. Lelambe ikhuluma ngokuphatha ke lelo ngicabanga ukuthi sese subject of interpretation of translation. Lelami lithi ngifuna lo mcondo lokuthi letingwazi leti that labo 11 so letingwazi leti tatinebuso bemabhubesi brave as lions. Ikwati ukuphatha lihawu nokuphatha sikhali. Wabe utasinathi fika la watibeka vele tababaholi khona la labala befika ko bangena bababaholi khona basi la kuholeni kwabo ngithanza lo mcondo lothi the weaker ones could match 100. The weaker of these warriors could match 100 opposition. Now kune madodza la 100 so na madodza na imbi 100. Wawuthatha the weaker ones to face them. One of them was equal to 100 men. And the stronger ones were equal to 1,000. That's how strong they were. Tinyawo tabo were swift as gizzard. Ngithanza leyo part leyo ukuthi uma siphila lempilo yekuba joyous in hope. Siqinisela ekucinzetelekeni. Sithandaza singayekeli. Lokuqinisela lesinako kutawudevelopa lokubutho lobulakithi. Sikhule sibe njenga letingwazi taDavide. The weakest of us here will equal 100. And if you ask me, that is very strong than us. The weaker nangabe sitawuphila lempilo le yokuhlala sibuke wena mdali utothi lesimo lesilanga kithi sehle focus on you joyous in hope sehle focus wena le tinto takho tasicinzetela lo nyaka tasicinisa nase sicinile sithandaza njalo sitaba njengetingwazi taseGadi. The weakest of us, how I wish ngisinangimelapha ngibuka la attending nibu umcondo ulibale kuya the weakest of them will equal 100 is equal to 100. Nangabe Sathane anelikhulu lemadimoni I will give him one of these not more. Nangabe etenetingulungwane angiyiphaki yonke futhi ukuyibona I will give him one strong. uNkulunkulu is prepared to make us strong, our feet as fast as a gazelle, our hearts and faces brave as lion. Ngoba siyakudinga lokho. Kodwa lokuthi siyakudinga lokho akusho ukuthi we are going to be defeated. Defeat is not part of our vocabulary. Ethi kwalelidwala mntanakha libandlalana.
emasango ehayidesi ngeke azabehluka. Leso statement leso sisho ukuthi kuyaliwa. Ngalakha libandla lami ngalakhela kulwa kuyaliwa. Kodwa just abaqala kulwa the result is no. The result is no. Sitawuphumelela. Nalonyaka ke 2021 sitawuphumelela. May your feet be quick as a gazelle. Your face is brave like a lion. Skilled to hold the shield. Ngoba Satan ngabahlasela ngetikhali letinhlobonhlobo. Kodwa ngekukholwa sicime emcibisholo levuthako ya Satan. Sibe sikhona ukuhlasela, bayakhona ukubamba spear. Sikhona ukuhlasela livi laNkulunkulu silisebenzise ngesikhathi la kufuneka liye khona. The weakest of us will equal 100. And the strongest 1,000. And the strongest 1,000. Ngalamagama nalekhaya naso uqinisela njalo ukuthandaza. Naso ulibala kwenta lokuthandaza ngoba sithe rejoice in hope. Niqinisele ekuphekeni. Mthandaze ningayekeli. Naso wena lokuthandaza ungayekeli nganye la udawu ngathi ukuthandaza wena wedwa. Njengoba sekuseni la mntamama ngingumfundi. Ngase ngedwa nyama. Angathi ngifuna kuvana nasibanene. Ungase ngedwa nyama. Kodwa ke lintuthuthele verse ngithole kuseni ke leli verse. Ngilithola lapha ekuseni lathi the weak one will equal 100. Will equal 100. Sibanene you'll be noma sesithonywe nguwe la thendela. Lekhaya sesilele sonke silibele ngemagusha. Sekusele wena uyathandaza because you equal 100 utasithwala sonke. Your prayer will be that strong. Don't give up. This is an attitude we need. Along this year, we'll be depending on your prayer. If you don't give us your prayer, we might be hurt on your account. We might be hurt. The church might be hurt on your account. On your account. As humble, sihlale njalo thembe. Siqinisele ekuhluphekeni. Singakuyekeli ukuthandaza. And every day of our lives, be thankful. Noma kuvelani, be thankful. Thank God for the great things God is doing. Ngaphandle kwalobuhlungu lokuhlangana nabo, dinenge letinye izinto latendako uNkulunkulu in your life. Be thankful. Be thankful. Ngoba ngiloko uNkulunkulu akufuna. Cabanga na wenta into lefuna uNkulunkulu. God will never sit and rest wenta lento la. And in fact, every time God tells you to do something, it's because He wants to do something. So ngesikhathi nasi yenta lokuthi ukhona la ufuna ukudeposita la kuwe and ufuna ukuthi ukwena and futhi utakwenta ngesikhathi sokuqala ekwenta lokho. Sisho njalo Ndlovu intoni. So njalo lento la ufuna kuyenta uNkulunkulu ingembidlana. Sitalisho njalo. Ikuphi into la ufuna kuyenta uNkulunkulu ingembidlana. Nangabe uNkulunkulu afuna kupha Petro tinhlanti uthi chubeka uye kujuleni. Nangathubeki kude tinhlanti hayi ngoba diko ngoba you are not positioned. Mine ngikhipha nangisiyenda ingo ngisuke nentaliso lekupha. If I say pray ngisuke nentaliso lekuphephisa. If you don't, hard luck ngoba lento ilapho ngisenje ngipray. You just start praying and then I start doing it. Angisho nekusina sokuqedile kuthatha. Just when you start praying. Nasiguta nyalonje kwamadimoni kumile nalamoyeni nalamoyeni. Uhlelo kamusa kabentana sebaphumela babe ngamunye ngizobabona. Kodwa nasiguta nje la. Nasi siyaqala we need to start. Not even end. Nakasala nje. Seyayaluka sekumadima ngiyashayisana ngetinhloko ngoba we have just begun to do the work. Nasi siyaqala nje siyalenta. Uyanyakatha laphathini lene because zakala nje kwenta God begins to do what He wanted to do. So uyaqala so uyakwenda. And before you know it, now unalomkhuba wokuba thankful. Uthandaza njalo ube thankful kwawo. Before you know it, you are enough for 100 of your opposition. You are enough for 100. Lapho kuthiwe ke le Bible lithi lapho ke you are weak. You are weak, in a sense you are enough for 100. Otherwise, you'll be labanye benu bataba enough for 500. 500 opposition, they are enough. That
is what God has placed in my spirit. If we lead, if we will heed this instruction, what instruction? Thankful always, hoping every day. Not that hoping, just expecting God to move on our behalf every day. Expect God to be moving on your behalf every day. Uqinisele na uvungathi ubambelelekile, but praying all the time. God will take the center stage. We have a great year before us. Great in that God wants to use any circumstance for his kingdom. And that's what he wants to do. In fact, ngunakena lokusilamadlozi akagathi abeqhamuka nje kungenteka lokuthandaza kwethu kuze kudonse abantu labanesibo bethu labalemnyameni yalokhuluma. But nabefika la with that great attitude, they will be our leaders. Befika laba babona bathi basibamba sikhaya, balibamba lehaba. Inyawo tabo tiyashesha. Kwathiwa baholi bale team and balungele ukuface opposition lenkulu bandlanzana bangaka. We are praying that God brings his soldiers from darkness into light as we draw to the close of time. We are drawing closer to the close of the age. And how excited we are to be alive at this time. To see what the prophets wanted to feel. We are experiencing it. Nkulunkulu anibusise. Thandaza ukuthi Nkulunkulu ente kusobela ukubuso kwelibhubesi emabhubesi njengoba kushiwo. Inyawo tenu tisheshe. Inyawo tenu tisheshe. Nikhona ukubamba lihawu lekukholwa kwenu. Nikhona ukubamba sikhale lekulivi esihlasela ngalo. Simbonga njalo sigijima singena empini singena empini leshisako kodwa lo siya khona ngilo simbonge njalo uNkulunkulu. Niyo iformula yokuphuma empini isiphila futhi asinabalwe emabutho sitholakala sonke esikhona. Nangabe kutholakala ukuthi asikabuyi, nangabe kutholakala ukuthi asikabuyi, yakhumbula makesho sitholakale sisetikwe lihamba. Nangabe kutholakala ukuthi asikabuyi, kodwa leli khawuzi likhanzile belisetikwe lihamba. If you don't come back, be on your shield. Stand. Asihlabeleni ingoma lemnanzi phela praise team. Sisitene ingoma lemnanzi. Elder Masenga uyabe siyasithandazela. Lo mthandazo wekubonga uNkulunkulu nje ukuthi emabutho aphelele nyalo sesiyawakhipha futhi siyawaqela futhi emabutho aphelele nyalo siyawakhipha siyawaqela futhi. As we release the warriors this afternoon, we plead that they come back. We plead that they come back. Thandazo wethu egameni lenkosi. Nangabe awumathi Jesu lo mthandazo siwentako utakuvikela kulamalangana. Siyasingawadi ukuthi uphela nini ngoba usuka sagathe insimu lengesiyo yakhe. Lokungaba kahle usagathe insimu yakhe waphakade. Haleluya. Sihlabele ingoma bathandekayo. Usihole emthandazweni Masenga. Uthi siyabonga emabutho aphelele. Siyawakhipha futhi siyawacela. Hallelujah. Siyabonga si Jesu kulondolo
Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga sithandwa semphefumulo wethu nanamhla Nkosi yemini. Siyabonga Baba wethu noNgcwele. We thank you for your presence. Nanamhla Nkosi yemini kule ndzawo. Wena uNkulunkulu lo wethembisako ukuthi masihlangene ubakhona emkhathisini wethu. Siyabonga ukuthi vela Nkosi sumathiswa ngemazulu. Baba wethu noNgcwele siyeva uhamba kwakho kule ndzawo siyadivela ukuthi you are here. And we want to appreciate you for that. Siyabonga Baba wethu, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Baba, siyabonga sonini na nini siyabonga. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu noNgcwele, sibonga Nkosi njengalokhu incebo yakho seyikhulumile. Siyabonga Baba ukuthi nali ibandla lakho nababantwana bakho uNkulunkulu sikhona wena lo wasithenga ngenani leliphakeme. Siyabonga ukuthi sikhona egameni lika Jesu. Siyabonga phila Baba wethu noNgcwele in the midst of everything wema uNkulunkulu wema nathi. Siyabonga Baba wethu noNgcwele ukuthi wena uyalifakazela livi lakho nebuya lisakhuluma ukuthi beyithandaza ukuthi njengalokhu sasikhona na last year nasithuba lomnyaka nanyalo uNkulunkulu manje sibe khona. Here we are uNkulunkulu. Siyabonga ngegama lika Jesu. Siyabonga Baba, we thank you for the gift of life losibusise ngayo njengelibandla lakho Baba wethu noNgcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi singemasotsha vele Baba wethu noNgcwele, singemasotsha uNkulunkulu asezulwini. Sesiyathandaza naba Nkosi libutho lakho leli, ibandla lakho leli uNkulunkulu wethu, ngelakho ulithengile uliqophile emsenzeni yesandla sakho ngamunye nangamunye uNkulunkulu lokhona la nalaba ngakaphumeleli simakade bahlaba bakho uNkulunkulu wethu noNgcwele. Sesiyathandaza uthi Nkosi njengalokhu siphuma sihamba kulomnyaka uNkulunkulu wethu noNgcwele, mehlo ethu angesuki kuJesu, angesuki kuKristu lomqalisi nemphelelisi wekhona kwethu. Baba wethu noNgcwele, sandla sakho sithubeke sibe setiwethu, sibe setikwalo libandla lakho libutho lakho uNkulunkulu. Wena lothi na uhlete ezulwini ubheka phansi umamatheke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba, siyazi ukuthi noma siujuba lo dabe sikhona siphelele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu lophilako siyabonga, sesiyathandaza sisaphuma sigijima egameni lika Jesu nakulomnyaka emehlo ethu focus. Siyathandaza sisaphuma sijikeka ngamunye nangamunye kungathi yahlanya alalela livi lakho ukuthi thini bese uyenta in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Sinake lafanele sibonge khona, sikubonge uNkulunkulu wethu noNgcwele, sikubonge Baba wethu lophilako ngegama lika Jesu. Ingabona namuhla sibonga sendlule sithokoze njalo yethembeni uNkulunkulu wethu lophilako, sithokoze njalo yethembeni ngegama lika Jesu Kristu. Sibekele simsele, sibekele msizini ngegama lika Jesu. Sendlule simsele mthandazwe, sisangijima siphethe sihlali lesilivi lapho Baba wethu noNgcwele, simsele mthandazwe ngegama lika Jesu. Inqobo yakho iseyikhuluma yathi umthandazo ngemandi lanisela lelivi, sisephethe lentemba sigijima nayo, simsele mthandazwe. Siyabonga Baba, sikunikeza uthumo fanelwe Nkosi, usisayine yakho lokhulume ngayo, ibiyele uyivikele njalo njalo nemndeni wayo ume nayo
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu athi lo thintayo neve kuthi nemambala uthintsa inhlavu yeliso lakho sonini nanini siyabonga sibusise uNkulunkulu wendele kuhle nelithumo lwelivi lakho egameni likaJesu haleluya. Singabela sibusiso siyofuna amagusha bathanda umbani ophekela igusha amthinze umbone besho simakathe akabe nemusa kimi simakathe akabe ngumthunti kulomnyaka tikwetimpilo tenu nemakhaya enu abe ngumthunti